Hallo, und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Stell dir vor, jemand schließt ein Studium mit Auszeichnung ab, bekommt einen Traumjob oder baut nebenbei ein Kleinstbusiness auf, das plötzlich 10.000 Euro im Monat macht. Und was sagt dies Person, wenn man gratuliert? Das war eigentlich nur Glück. Na ja, die anderen waren halt schlechter. Ist jetzt auch nicht so besonders. Kennst du solche Menschen? Oder ertappst du dich vielleicht sogar selbst manchmal dabei? Menschen, die ihre Erfolge kleinreden, ihre Leistungen bagatellisieren und jeds Lob mit einem Ja, aber abwehren. In diesem Video tauchen wir tief in die Psychologie dahinter ein. Warum Menschen das? Welche Persönlichkeitsstrukturen, Kindheitsserfahrungen und Schutzmechanismen stecken wirklich hinter diesem Verhalten? Und vor allem, wie schäde es langfristig? Und wie kann man es verändern? Bleib bis zum Ende dran, denn am Schluss gebe ich dir 5 konkrete Bungen, mit denen du, oder jemand aus deinem Umfeld, endlich lernen kannst, Erfolgen zu nehmen, ohne schlechtes Gewissen. Los geht's. Teil 1. Was passiert eigentlich genau? 1:30 to 4 o'clock. Zuerst einmal, wie sieht Erfolg kleinreden im Alltag aus? Beispiel 1. Anna hat gerade ihr Masterarbeit mit 1,0 verteidigt. Ihr Mutter sagt stolz, das ist ja großartig, Anna antwortet. Ja schon, aber der Professor Müller-Benedikt gut. Beispiel 2. Tom hat 15 Kilo abgenommen und sieht fantastisch aus, ein Freund sagt, wow, Respekt. Tom, das meist war Wasser und ich habe einer Low Carb gemacht, nix Besonders. Beispiel 3. Lisa hat ihren ersten eigenen Online-Kurs gestartet und nach wir Wochen schon 120 Teilnehmer. Auf die Frage, wie es läuft, sagte sie, geht so, die meisten haben ihn gekauft, weil im Sale war. Dies drei Sätze haben etwas Gemeinsames. Sie alle entwerten die eigene Leistung, das eigene Können und die eigene Anstrengung. Psychologen nennen das Self-Handicapping nach innen oder genauer, Erfolgsabwehr, BZW. Erfolgssabotage durch Abwertung. Teil 2. Die 7 häufigsten psychologischen Ursachen. 4 to 1300 Hours. Warum Menschen das? Hier sind die 7 tiefsten und am besten erforschten Grund. Das Imposter-Syndrom, Hochstapler-Syndrom, viele Menschen, die ihr Erfolg kleinreden, haben massive Angst, als Betrüger entern zu werden. Sie denken innerlich, irgendwann merken alle, dass ich gar nix kann, also sage ich lieber selbst, dass es nix Besonders war. Studien, Clancy-Imes, 1978, Aktualisiert 2022, sagen, bis zu 82% der erfolgreichen Menschen leiden zumindest phasenweise darunter, besonders Frauen und First-Generation-Studenten. Gelerntes Bescheidenheitsgebot in der Kindheit in vielen Familien, vor allem in Deutschland, Österreich, Schweiz und Skandinavien, gilt, Eigenlob stinkt. Kinder, die vergut. Noten gelobt werden, bekamen oft sofort den Zusatz, aber blieb bloß auf dem Teppich. Das Gehirn vernupft früh die Gleichung, Erfolg sagen equals Gefahr, arrogant zu wirken equals Gefahr, abgelehnt zu werden. Perfektionismus, maladaptiv, Perfektionisten glauben, nur 100% sind wirklich gut. Alles darunter ist in ihren Augen eigentlich Misserfolg. Die Schaubsagenis war okay, aber ich hat viel besser sein können. Das schützt vor der Angst, den eigenen überhoten Maßstäben nicht direkt zu werden. Schutz vor neid und sozialer Ausgrenzung sozialpsychologisch Experiment, Exline und Lobel, 1999, sagen, zu stark glanzt, wird schneller gemobt oder ausgegrenzt. Das Gehirn erinnert sich an die Schulzeit, Streber, und denkt, besser unauffällig bleiben. Kleinreden ist ein unbewusster Schutzmechanismus. Niedriges Selbstwertgefühl und negativ Körnerbesuchungen Menschen mit Körnerbesuchungen wie, ich bin nicht liebenswert oder, ich werde ihn keinen Erfolg, können Erfolg kognitiv nicht integrieren. Das Gehirn lässt die Dissonanz auf, indem es den Erfolg abwertet. Sonst muss es die Körnerbesuchung ändern. Und das fühlt sich lebensbedrohlich. Angst vor höheren Erwartungen in der Zukunft zuget, gut zu sein, muss beim nächsten Mal wieder gut sein, oder besser. Viele denken unbewusst, wenn ich jetzt sage, das war großartig, erwarten alle beim nächsten Mal noch mehr, und dann versichert. Also lieber direkt runterspielen. Narzisstisch Dynamiken, ja wirklich.
Das klingt erst paradox, aber Verdekter Narzissmus äußert sich oft genauso. Der verdekt Narzisst will bewundert werden, hat aber gleichzeitig panische Angst davor. Inszeniert Bescheidenheit, indirekt noch mehr Bewunderung zu ernten. Nein, du bist ja viel zu bescheiden, du bist toll. Teil 3. Was kostet Diocese Verhalten langfristig? 13 to 1700 hours. Man konnte jetzt sagen, na UND? Ist doch sympathisch, bescheiden zu sein. Aber psychologisch gesehen hat chronisches Kleinreden massiv Kosten. AES verstärkt das Imposter-Syndrom, Teufelskreis. AES verhindert Beforderungen UND Gehaltserhöhungen, Chefs denken, die Person will ja gar nicht mehr Verantwortung. AES zerstört Beziehungen, Partner UND Freund fühlen sich abgeurtet, wenn Lob ständig weggewischt wird. AES führt zu Burnout, while die in ihr Anstrengung nie anerkannt wird, Wedger von außen noch von einem selbst. A Studien, Universität Stanford, 2021, Zagen sogar. Menschen, die ihre Erfolge systematisch abwerten, haben 37% höheres Risiko für Depressionen innerhalb von 5 Jahren. Kurs, Bescheidenheit ist ein Tugend, chronische Selbstverleugnung ist Selbstsabotage. Teil 4. Wie kannst du es ändern? 5 wissenschaftlich fundierte Bungen. 17:00, 28:00. Jetzt kommt der Teil, auf den wir gewartet haben. Wie hört man auf, seine Erfolge kleinreden? Hier sind 5 Bungen, die wirklich umsetzbar UND in Studien als wirksam bestätigt. Abung 1, das Erfolgstagebuch, 3-Minuten-Regel. Jeden Abend schreibst du 3 Dinge auf, die du gut gemacht hast, UNDs war mit dem Satz, ich have gut gemacht, weil ich, Beispiel, ich have die Präsentation gut gehalten, weil ich Michigan 3 Wochen vorbereitet have. Nach 30 Tagen verandert sich die Neuronalbahn, das Gehirn lernt, Erfolg dir selbst zu schreiben. Abung 2, das Denki-Training jedes Mal, wenn jemand dir ein Lob gibt, sagst du nur, Denki. Oder Denki, das Fruit Michigan, kein ja, aber, kein war doch nur. Nur Denki. Das fühlt sich erst komisch an. Nach 2 Wochen wird es normal. Abung 3, die externe Attributions fall aufdecken immer wenn du denkst oder sagst, das Warner Gluck Zufall die anderen waren schlecht, frage dich lot, hat ein kompletter Anfänger das auch so Ergebnisse riecht? Die Antwort ist fast immer nein. Damit zwingst du dein Gehirn, intern Attribution wieder zu lassen. Abung 4, der Briefen dein 12, Jarges ich schreibe einen Brief an dich selbst mit 12 Jahren UND Urzel, was du alles schon erreicht hast, stolz UND ohne Abwertung. Lies in einmal pro Woche lot vor. Emotionale Integration von Erfolg funktioniert besonders gut über die kindliche Perspektive. Abung 5, das Stolz-Ritual mit Accountability Partner such dir ein Person, der du vertraust. Einmal pro Woche schickst du ein Sprachnachricht, dies Woche bin ich stolz auf, weil, die Person antwortet nur, super, das hast du wirklich gut gemacht. Sozialverstärkung ist einer der starksten Hebel gegen Erfolgsabwehr. Teil 5, Abschluss and Call to Action, 28:00, Ende. Zusammenfassung. Menschen, die ihre Erfolge kleinreden, tun das meist aus Schutz vor Scham, vor Neid, vor zu hohen Erwartungen oder vor der Angst, nicht echt zu sein. Aber dieser Schutz hat langfristig einen viel zu hohen Preis. Du hast jetzt recht der Welt, stolz zu sein auf das, was du erst schaffen, gelernt UND durchgestanden hast. Stolz ist kein Gegenteil von Bescheidenheit. Stolz ist die in ihr Erlaubnis, die eigene Menschlichkeit in all ihren Facetten anzunehmen. Wenn dir dieses Video geholfen hat, diesen Mechanismus bei dir oder bei jemandem aus deinem Umfeld besser zu verstehen, dann mach bitte 3 Dinge. Like das Video, das hilft dem Algorithmus enorm. Schreiben die Kommentar, welcher der 7 Grand trifft bei dir oder jemandem, den du kennst, am meisten zu. Ich lese wirklich jeden Kommentar. Abonniere den Kanal UND aktiviere die Glock, den nächst Woche kommt Teil 2, die Psychologie von Menschen, die ihr Misserfolg aber bewerten, das perfekt Gegenstück. Ich danke dir für den Zeit, denen mit UND den Offenheit. Du bist weiter, als du denkst. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, sei stolz, du hast es verdient.